All right. Hello. Welcome to King Reinhard Podcast. This is the only podcast where we educate, elevate, and inspire you to greatness. Leo hii, I would like to talk to you guys watching us today. I have a panel of amazing young people. In fact, sitawataja majina. They will do that for themselves. Najua kuna wenye wanauliza, hey, tunataka kusikia sauti ya huyo mdema amekama kando yako. Anyway, so just stay locked. Make sure you subscribe to our YouTube channel at King Reinhard Podcast or follow us in all social media platforms because this is the only place we say it as it is. Tukikukwaza, tunakusaidia. Anyway, I will start from the other end. Ndio wajitambulishe vizuri, kila mtu aseme Kenya nafanya na nini memleta hapa. And then I will tell you our topic. Manze, ka hapo, the topic is motor fire. All right. Okay. Hey guys, I know I'm new here. My name is Baz Noel with the BU. I do music, I do content, and I'm happy to be here. Leo nataka sitaki kuongea mingi, acha time Karibu. Hello. My name is Deborah. Hello. I'm a content creator. Make sure you go to Baddies and Bandits and Control Z. Go like and subscribe to their channel. You'll see me there. Kabisa. Okay. Hi guys. Hi. I'm African City Boy. I'm a content creator, digital creator. Hizo zote. All right. Sitaongea mingi, acha tungoje maswali. Kaboom. Hi guys. Hi. I'm Tahira Gathoni. You can follow me on all platforms at Tahira Gathoni. All right. Anyway, mliulizia tukawaleta. Actually, these are the people famous for the content that you've been following. One of the main channels they have is called, bro, I found a problem pronouncing that thing. Is it show or MMM? DMMM show. I'm at the Triple M show. Oh, Triple M. All right, because I thought you're thinking in terms of zile zenye wastana utumanga. No. So they are the famous people behind that show, and today we are talking about kunyonga na kugongewa. Is it constant ama guys? Is it constant? Ni constant. Yeah. Kugongewa ni constant. Kama kawa, kama dawa. Anyway, so let me just begin by asking this question. Okay, personal story, right? I like starting from there because najua mimi ndio siwezi jipiga. So in form 2 nilikuwa napenda kunyonga sana. We had this group tulikuwa tunajiita leta mbao ndio umbao. So you pay 20 bob, unapewa simu iko na pono, mnaenda kuwatch ndio unyonge nayo. Alright? Wacha nianze kwa wanaume. Bro, did you do that in high school? Wewe? Mimi? Yes. Kunyonga? Mimi nimejua kunyonga nikifika Nairobi by the way. Hata unaona hiyo word kunyonga, mimi nimejua nikifika Nairobi. Au kufanya high school? Sikuwa najua. Ulikuwa umeokoka? There's something, mimi nimeokoka hadi saa hizi. Oh, okay. Hata saa hizi nimeomba before niingie hapa kama kawaida. Amen. Yeah, I believe in God. So au kunyonga in high school? No. Hata si in serious case. Seriously? Nikiwa high school primary sijawahi jua the word kunyonga in exist kwa hii life. So ungembao ungefanya nini? Be very honest. Kumbao. Ama hata hiyo pia huko unajua inamaanisha nini? Nikiwa nimembao nilikuanga nafikiria story na God. Oh, amen. Ngoja nafikiria venye nikifikiria venye Yesu alitesa kwa msalaba. Bro, inaisha. Amen. Nikifikiria ndiko kwa church bro. Okay. Ambao imeisha bro. Amina. Sijajua kuna kitu kama kunyonga ina exist. Yesu atongere ndio huyo sasa. Nimefika Nairobi nasikia wase wanatumia mikono hadi mizizi zinatoka kama yangu. Sitaonyesha sasa hii. Deborah. Yes. Deborah high school. Like mnasema nini? The fuck? Okay, so honestly, I'll just be honest. Mimi nimekuwa nikinyonga nikiwa, let me just say plus 2. Wow. Yeah, like western influence. Easy movies. Watch kwa nini like mimi like niliona like okay, watu sijui anajifanyia nini. I have a question. Nilianza kunyonga ukiwa class 2. Story za kwanza maybe kukulana kufanya ni ulianza ukiwa class? Ndio nitamuuliza next bro. Hebu malizia hiyo ya kunyonga kwanza. Form class 2. Ulishajua this is how you touch it? Yeah, this is how because like niliona like kwa movie western influence inakuonyesha like nini so you know where to touch and then when to stop, unaelewa? So when ni pro sahi? Sitasema niliacha because I met someone who knows how to do that for me. I get it. Bro, high school kwanza. Fanyanga. Okay, high school. Let me
high school sikuwa nafanya hivyo sana. Ulishapata huyu mwenye alijua kufanya? I used to be unajua nilienda all girls school. Ukakuwa hebu sema tu. Nikakuwa Please, we are not going to cut this part. Nikakuwa msagaji. What's that in English? Msagaji inamaanisha lesbian. Oh. Wow. Breaking news. What are you saying? Deborah was a lesbian in high school, but she stopped, right? Serious. I still fancy women, but at the same time, Hallelujah. Still, bro, there's some work for you there. Umwombe after that. I still fancy women because at that time I was still exploring, my sexuality. Yeah, I get it. And then plus when I was in high school I was a virgin, so sikuwa najua like Ukutaka kutoboa lakini ulikuwa unataka unaelewa. Tena mimi nakwanga ule mtu I serve one master at the same time. Amen. So kwa najua like nikiserve kukulana tena bado niko high school siwezi focus na shule. So nilikuwa naona eri tukatane makasi. Yeah, na nimekuwa like introduced to girls like hivyo. Unajua sasa ukiwa dem kwa familia like unajua ukikuwa na maboy mwanzo ukiwa Mombasa like wajua sijui utaingizwa mimba nini so like nikakuwa familia na madem sana nikasema okay so I fancy women, this is okay. So it was purely influence, right? Yeah, it was purely influence. Oh, so it's not something you'd say you're born with. No. All right. Jesus. The African city God. Boy. Mi ulinyonga high school? Siwezi kataa. Mimi sijui yangu ilikuwa ni mapenzi ama ilikuwa nini. Ulikuwa unapenda mkono yako sana? Sheria mkononi lazima. Unaona? Okay, mi yangu kwa high school ilikuwa ni because of a girl alikuwa ananyesha. So akaniambia since I needed that thing na ilikuwa imesimama. Unajua nini kisimama jameni mzee. Damn. Ulinyonga because ananyesha. So acha simtulie. Tumetulia. Wode malikaa mtaa. Alikuwa na dose kwa bro yangu. Akaniambia nitoe nini, akatoa nguo. Na I get it, man. Yeah, tiris. Akachukua hiyo nini yangu kamjulus akaishikilia hivi. Before you realize hand job. Yeah. Na ananyesha saa hizo. Yeah. Unajua it's good sometimes. It's healthy. Alikuwa ananisaidia like nilikuwa naumia. I was in form 3 nakumbuka. I was in form 3. So the first time ilikuwa form 3. Yeah, sikuwa najua ati hadi akaniambia nijaribu nikajaribu. Ukaachilia. Nilikuwa ninatoka jamii. Yeye ilikuwa mapenzi. Si kupenda kwangu. Ilikuwa mapenzi. Hallelujah. And then after that after that ukakuwa ukakuwa gwiji wa mapenzi. After that sijaifanya tena after that. Ulifanya once? Inakuanga hard to stop, don't lie. For real? That thing is hard to stop. I'm about to shock you. Yes, it's very hard to stop. It's very hard to stop. Dude, this thing is spiritual. It's not okay, so physical. Ay, Deborah ni ukweli. Hallelujah, okay, madam. Vile tuletana na udem ndo niliacha. City boy ni wangu. Wallahi. So after that ulipata dem ulikuwa na mangana kila mahali. Kila time mama. Hadi sasa hiyo dem ndio nilikuwa napenda. For now sina dem. From form 3. Asi from 3 to date form 3, form 4 after high school. Mkaachana. Then tukaachana. Gadhoni. Yeah. Tell us the truth. Yeah, sijui ni amini the city boy. Anyway, sema tu. Ni ukweli bro. Ulinyonga high school? Yes. Sort of. What brought it? Wewe alisema alitolewa. So I had this friend who introduced me to porn. All right. When I was in primary school. So alikuwa ana download and then when I go to meet her ananipea na watch. And then alikuwa ananiambia I share them to my phone ndio niende nione home na kata. So when I got home juu ilikuanga majioni nakumbuka kenye niliona and then I start being aroused. So I started when I was I think in class 8. Umeanza kunyongea hapo. Yes. But after that I was in class 7 because we splitted classes in class 8 and then I stopped. But hiyo kitu ni ngumu kuacha. Ni ngumu walai. Cause hata niwaambie, let me tell you a very true story. Again I say ni story yangu, si ndio? Mtu asinipige. So my mom alinifanya niogope madem. Aliniambia mimi niko na
my dick is actually moto. Ukirub kwa kitu hivi kwa dem na dem akona fuel itatoa spark na mwanze kuchomeka. I think she was trying to talk about HIV AIDS but allegorically na sikuwa nimeelewa. So up to the time I was 19 hiyo kitu bado ilikuwa ni haunt. So the only survival mechanism nilikuwa nayo ni mkono yangu na mimi. So I survived on my hand. Lakini nimependa something Deborah has said. Just allow me get back to you. Umesema the reason you actually even tried things like lesbianism ni kwa sababu you were told by your parents or your family don't hang out with boys. Let's talk about that. What's the influence of our parents in the way we understand sexuality na venye tunajielewa? Okay, one thing about unajua our parents are traditional, yes know? Yes. And then one difference with Western parents and traditional parents is traditional parents like hawakuambiangi like even yes venye ni like they don't tell you like straightforward anaendanga like hivi na hivi. They don't tell you the reason as to why kwa hivi na hivi. Wao anaenda tu like wanakudanganya na allegory huku. So most of these things like mi naonanga like huwa wanakosea sana. Unaelewa? They wanakosea like kabisa juu hakuna venye unaweza kosa kuniambia like ikitu ni mbaya una expect like unaniambia like sijui kama mnaelewa. Like I think wazazi wanatuweka a lot of woga instead ya kutupea knowledge. That's right. Yeah, so African parents, right? African parents. So they like you walikuweka woga. Yes. But instead they could have told you this is what you can get HIV, you can get a girl pregnant. Yes. So that you'd actually restrain yourself because of knowledge, not woga, right? Yes. So let me ask one man, either of you mwenye ata nini. Umeipatikana na wazazi ukifanya hiyo kinyongi? I have a story. Wacha baza sema alafu Deborah useme yako, then we'll jump to Gathoni alafu utatumalizia. Let me be honest guys, as I said earlier, nikianza hii podcast nilisema mimi hata mambo ya kunyonga nimejulia nikiwa Nairobi. Ndio nimesikia the word kunyonga ndio nikajua inamaanisha nini. But in reality hadi saizi sijui kama wazazi wangu wanajua atakani kwa na mtu. They still think you're the good boy. Vibaya sana. My mom gave up on me Sam nikiwa 19 ndio. Nilikuwa nakulana nimeacha hiyo story. But wankiweza jua body count zangu zinaweza nunua nyama. Nyama inaweza kula watu 5 hawawezi amini. That's the reality. But kunyonga mimi nimejulia Nairobi actually. Alright, Deborah, wacha nikuruke nikuje kwa Gathoni, alafu nitarudi back. Umeipatikana? I know. Hujaipatikana? Sijawahi. Anyone you care about akupate mnafanya? Oh, nowadays I don't do it. Okay, back then. Okay. Mimi karibu nipatikana. Ujai? Okay, City Boy. Okay. Karibu upatikane. This is the reason niliacha. Nilitumiwa video. The girl kiwa sindio mapenzi bro. Baby girl alituma nishughulike unaona. Sasa wakati nimeingiza tu hivi mlango ndio hiyo boom na hata sijaanza manzi. Wala niliapa nikasema wallahi mbele ya Mungu sitawahi fanya. Hakuna story. Mimi niliendelea. Hebu sema yako. Mimi pia niliendelea wallahi nimepatikana mara mingi nikaendelea tu bado. Mimi nakumbuka nilikuwa mdogo. Hiyo time I guess my parents walikuwa wanatengeneza something like nyumba ya nyumba. So like everyone alikuwa nje ya nyumba, niko peke yangu ndani ya nyumba, unaelewa? And then kwetu ni kama kabungalo, like kuna nini fence, like you understand like kwenye estates zinakuwa. So like kila mtu ako hapo nje, mimi niko ndani na watch movie, and then ikafika hiyo part ipatia kufanya. That time the guy was was doing the shit. Na sasa mimi nishazoea kunini kufanya. Nikaenda bedroom. Kumbe my mom alikuwa hapo like nje ya bedroom, unaelewa? If you do that to yourself, you have to mourn. Kuna sauti lazima utatoa. Kama wewe ni dem.
Obvious. Dem wanatoa. Walai utatoa. Unajibaka Na mimi hadi siko naelewa. Ngoja, let me ask you a question. Hebu ngojeni tusikize hii. Unajibaka hadi unamon. Like juu mimi okay honestly Inaitwa madem kujibaka. tunajua places Yes, ukiguza. ukiguzwa Yes. like so mimi sinajifanyia si ndio nikasikika like mama kuja anashangaa nini mbaya what's happening akakuja akanini akaniambia leta hiyo kidodo unadu Let me ask you a question. Saizi you dating, right? So assuming right now your boyfriend kuna mahali ya kufikishi, unaenda jibaka. Vizuri sana. okay honestly mimi siwezi kuwa na hiyo shida juu yeye anafika like everywhere Anakufikia Let me ulingo, assume, utingo ama assume. ulimi. Don't assume. Yeah. si tutafanya kama foreplay like najishika and then yeye Ana watch. unaelewa Asimame. exactly hivyo All right guys, let me tell you this. So mimi sasa after sasa mamangu kunishtua, I think I got to the place where I wanted to become creative. So nikakuta beshte yangu ako na CD, right? So naenda nayo naeka kila mtu akishalala. So one day oh my god. So na watch nanyongea kiti. So navaa hivi sweater, so nafunika hivi so they won't see. But in the process kumbe nanyongea kiti hivi so sinafunika hivi because nimevaa short. Because ni sitting room obviously, bedroom tunalala wengine, so I'll be found. So kumbe my nephew alikuwa sha realize nafanyanga hii kitu. Yeah. So ameenda kwa dirisha ya jikoni ana watch na mimi. So nanyonga nikiangaliwa. Then the following day my brother is very strict, ni bishop pasi. Mamangu pia ni pastor. So tumekaa kwa meza tunataka kukula. So what happened? Si mimi niko tu sawa, nilinyonga jana usiku sijafanya tena. I'm innocent. It was a yesterday thing. Bygone is bygone. Aya. Nashtuka. Ray. Unakumbuka jana venye ulikuwa na watch ile movie watu walikuwa napigana wakiwa uchi? We. My CDs zilichukuliwa. I did not know what to do and that's how I think I got to be involved in the first sexual intercourse. but mimi naonanga si mbaya Si mbaya kunyonga? si mbaya kunyonga juu once mzazi wako ashakwambia like umeniambia nisikuwe engaged Yes, that's na the the problem. opposite gender so I'm helping myself honestly. Na bado unanizuia. Kwa Bible na kwa nini inasemanga masturbation is bad, but me I feel like God hangetuwekea hizi feelings if kama ingekuwa kitu mbaya hivyo like ufai kufanyia mtu mwenzako, so siacha nijisaidie, let me just satisfy my flesh. Correct msichana. Okay. Masturbation is bad. Unaona saa hizi na kitambo kuna utofauti mbili. Ukifanya masturbation ukiwa mtoto inaeleweka. Right now wewe ni mtu mkubwa uko over what years? 18 years. Over 20. Sasa over 20 years unajibaka unaangukia vikombe. You know. Let me tell you something. Kuna watu wenye wako over 20 bado akili zao unajua bado ziko huku. Na wewe nini exposure yenye uko nayo kwa madem si venye wavulana wengine na watu wengine wako nayo, unaelewa? Kama mtu mwenye ako ushago watu wanakulana kukatia bila kukatiana. Like kukatia msichana ni kukutana na kukulana. Kukatia msichana ni like kazi ngumu. I know, alafu nilitetemeka. msichana and then akuchekele. Walai. Unaelewa? Unajua pia esteem za watu wewe yako inaweza kuwa juu. Kuna mwingine cause kuna vibes. Unaelewa? Mimi by So class we masturbation bana kuna Okay. watu wanajibaka huku nje. But- It's only yes. bad when iko extreme. It's Okay. actually proven healthy to do Ah. that. Exactly. Yes. Oh my god. Statistics. Unajua if you say it Statistics iko- inaonyesha hivyo. Inasema, yeah. It's healthy Very to healthy. masturbate, but it becomes a problem when you can't do without. But here is the problem, you know. Animal Unaona ingredient. pombe wamekuandikia excessive intake of this is dangerous, but hawajakuambia excessive ni ngapi. But Unaona? alcohol It inafaa depends with ichukuliwe you, na but do you for even leisure. have I'm saying for example that's a writing kwa alcohol, si ndio? Yes. Sigara wameandika hivyo. But hawajakuambia what is excessive. Kunyonga, unasema it's good for you, but what is excessive? Unaanza mara moja, mimi nilianza siku moja, si ndio? Nikijua itaisha tu. Up to 19 years. Yeah, masturbation is like sex. Exactly. When you start having sex,
ni ngumu kuacha pia. Yes, yes. But because you got introduced to sex, unafanyanga kila siku. Mimi nikipata dem naweza fanya kila siku. Ukifanya kila siku uko na shida. Uko na shida? Unaweza fanya kila siku, ni true. Kama nakunice, acha nikwambia. Masturbation, mimi nishai google effect ya masturbation. Yes. Hiyo ndio ilifanya niache. Ni unaona boy wako ukitaka kujua vizuri najua tuko na maboys wa fast charger. Hata mimi kitambo nilikuwa fast charger sikatai. Akikuja mbio usidhani ananyonga. Lakini the problem ni boy wako anaweza mwaga kwa mapaja. Yes. Unaona kwa mapaja ile ndio kushika hata wewe bado hata so ni psychological issues ama ni ile unaona akiingia tu hivi ashamwaga. Ebu Gadhoni aseme. It's true that it affects your sexuality. Yes. Cause it ni affect. Yes. And I have testimony. So that kidogo utajua je. Mimi nilianza masturbation nikiwa primary, si ndio? But nimekawia hizo the number of time nilikuwa nafanya ilikuwa long, the in between period ilikuwa long. So siwezi sema ati mili ni affect. Okay, let me ask you a question. Zile time ulikuwa unajibaka unaweza piga hata round 2 because I know hata msee stilia kidogo tu. Msee hata akijimasturbate haiwezi rudia round 2. Akishamwaga na mwaganga na dakika ngapi? Na unachoka bro, you feel so disgusted. Unachoka na unalala. Na unalala immediately na hautaamka for. Anyway, just hold on. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. We are just taking this story one step at a time. Because one thing we know, kuna mse hapo nje anangangana na kuacha masturbation. Acha nikwambie it has madhara zake. They are saying intensity unaweza control how you do it, but please if you do it today before watching this video, please maybe watakuadvise usiifanye tena. Let me tell you what happened. I got to a place where I feared women cause nilifika level nadhani nitamwaga haraka. Because I was used to it. Nikiguza hivi 2 minutes you are done, all right? Then the first day I did nina dem nikafanya hivyo kwa mapaja and then I got afraid. It took me long to unwind your psychological effect because it's purely psychological. But now I just want to switch the topic kidogo because of time. Okay. To this trend. Kuna ingoma iwimbo Nairobi yule anakupea ndiye ananipea akikuletea hello, ni ukweli? Hiyo ni ukweli. Kwenu. Okay. Experience personal, please usijali, usiogope. Bro, mwagongewa? Mama. Hiki ni kama mmeniletea. Bro, guys, let me tell you. Kugongewa ni ukweli na nafaa tu kubali. Mimi nimegongewa mara mingi. Hadi demu yangu akapewa mimba. Demu wako? The reality bro. Mimi nimegongewa na you have to accept it. Hiyo ni kitu yenye iko. Ni ukweli. Debra, nitawapea stories. On a very honest ground. Umeai kubali kugongewa wagonge boy wako? Me I'm crazy. Nishaifanyiwa hivyo once. Sifanyiwa hivyo mara mingi. Mimi nakwanga mkali. So boy wako aliwahi fanya? Ukampata? But once. Sikumpata, niliambiwa. Juu mimi nakwanga mkali, like huwezi fanya kitu like behind my back na sitaambiwa. Nitaambiwa, lazima nitaambiwa. So nishaifanyiwa hivyo. Wewe umeifanyia mtu? Nakosa mara mingi sana. Na sasa wewe ukifanyiwa ni shida. Like sasa okay, honestly mimi nikifanyia mtu, unajua inafikanga women tunakuanga, mnasemanga tunakuanga emotional, but sometimes hatukuangi emotional. Msichana ndo ugongewe msichana ni either for financial reasons, for emotional reasons, ama ni yeye mwenyewe tu like, anajisikia. Unaelewa? So mimi mostly yenye kwa nafanyanga ni because of emotional reasons. Like unajua kwa relationship uwezi ati juu tuko kwa relationship unaacha kufanya zile vitu zenye ulikuwa unafanya. Ufai kunini hivyo. Kama ulikuwa unanipea attention, kama ulikuwa unanipea pesa, fanya hizo vitu zote. Kama ulikuwa unanigonga poa, endelea hivyo hivyo. Compare man. Na nikuulize Debra, before I go to City Boy, is it true that inafikanga ile level kwa relationship where I think they call it in psychology disillusionment stage, ile stage yenye zile expectations zote we've realized zilikuwa acting,
so reality ndio imetugonga. It's just about 8 months ukifika hiyo level umekubali boy agonge ama uende ugongewe huko nje? Honestly I feel like hiyo stuff ndio maana kuna kwanga na kitu kama communication. Unaelewa? Tunaambia mwenzako bro. Okay, so mimi nakuanga a very honest person and I need someone to be honest. Mimi nitakwambia, mimi sitakwambia ati niliachwa, mimi ndo niliachana, I cheated. Sema ukweli. Unaelewa? Si ati udanganye ati mimi nakuanga mzuri nilidanganywa. Sijui nini and then wewe ndo mtu anaweza dhani wewe ndo victim. Kumbe wewe ndo ulifanyiana. So hizi vitu naonanga like muongee tu, useme tu kweli hivi ndo venye inakuanga. Ndo msee wako asikuwe na expectations zingine too high. Ni communication tu peke yake. Bro, let me go to the ladies first then you finish, all right? Okay. Umewahi gongewa ama umewahi gongeana? Nimewahi gongewa, nimewahi gongwa. Na nimewahi gongewa. But the reason why I gave it to that guy and I was in a relationship. Yes, and it was not serious. Tulikuwa tu bado talking stage. So haikuwa that serious, that's why. So mlikuwa okay, pause to right there. Usisahau hiyo. So you were still kwa talking stage, ndio? Yeah. Lakini huyo amkuingia hata talking stage, iliingia gongering stage. Tulienda tu straight. Nilikuwa nakaa fiti but nilikuwa najua siwezi mdate. All right. Yes. Because it was too good. Okay, endelea na hiyo story. He was too good, and you know, sometimes back then as a lady, you know you're pretty but you have insecurity. Oh yeah, I get it. So this guy alikuwa anakaa fiti, ako na body fine, ako na class, ako na dough. So nilikuwa naona ni type yangu, lakini back then si type yangu. I get it. Mi si type yake, but anataka kusmash, and you deep down you know ata smash na ende na pia wewe unataka. So nikajipa tu. So bro, tunakurudia. Niko na swali yako. Ni kumoto. Mimi kusema ukweli nishaigongewa. The reason why niliachana na my high school girlfriend niligongewa na best yangu. Na mostly wenye wanagongeana ni mabeshte. Ni ma close manze alinigongea manze. Nilisikia vibaya but pia mimi nilifanya revenge manze. Mkishaachana ama mkiwa pamoja? Tuchaachana. Hiyo si revenge. Nilifanyia best yangu. Unaona? Huyo best yako. Unaona nilifanyia best yangu. Job tumpatie makofi. Anajawahi jua ayopa atawochi. Usikufe nayo. Anyway, now it's real. Tunagongewa, si ndio? Sisi pia tunagongana. But there's this concept. Boys, wanasemanga ladies will set standards to better males and smash an alpha anywhere. So dem atakwambia mimi uwezi nikula mpaka twende date nini na akutane na mtu sitaki kusema kama mimi kwa club na tuingie kwa choo to smash. Yeah. All right? That's true. Is this true? Yeah, yes. That's true. Okay. But niko na opinion Me I feel like not in a bad way. Na si ati every girls wanaeka standard wako broke. But I feel like mademu wengi ukiangalia high percentage wale mademu wanaeka standard wako broke kama shit. No. Let me tell you. Utapata uko na dem anakuambia mimi ndio unimeet tuongee tukuje to date nini everything blah blah blah. Lazima unipeleke twende maybe Mombasa. Hata yeye mwenyewe hajaenda Mombasa. Hiyo transport anakuambia yeye kulipa sijui 5k, hajaishika 5k. Most of them sijasema wote but nimesema why. Okay, mimi I will not lie. I'm not rich, my parents are rich. Itakuja na upbringing. Unaelewa? Mimi kuna venye nimelelewa, my parents used to take me on dates, bruh. Every Sunday napelekwa date, napewa pesa. Napewa pesa. So kuna venye like maybe ni compromise. Unaelewa? Niseme okay, I like you. So let me just acha nitulie tu. Nitulie tu kidogo, nikungoje ufike penye utafika ndo at least unipe hiyo maisha yenye nataka. So kama mimi nishazoea kupeleka on dates, do you think I will settle for less? Uko right, but acha nikueleweshe kitu. You ladies mnafaa ku understand. Boyfriend si baba yako na si mama yako. The reason why listen. The reason why you have to understand, mimi nikikudate mimi si baba yako. Ukinidate wewe si mama ya, wewe si mama yangu. So kuna vitu zenyewe
kuna mtu hatuwezi fanya. We go back to the scripture. Exactly. The Bible says, I don't know the exact verse, but the work of a man is to provide. And he Yes. Excuse me, please. The work of a man is to provide, right? A husband and a man, siku hizi hata wanajifanya But not a boyfriend. Sindio? Who finds a wife finds a good thing. Yes. See at your Si wife who boyfriend. finds a husband. Si boyfriend. Excuse me. Okay. Siku hizi tuko we are 21st modern. century. Tumekuwa Exactly. yeah. So siku hizi kitambo watu walikuwa wanaoana kwanza ndio wanakulana. Si ndio? Siku hizi Siku wanakulana hizi kwanza ndio mnagongana test. kwanza mapenzi baadaye. Si ndio? So Exactly. things have changed. Yeah, When practice you're my make perfect. boyfriend, you're my man. So my Exactly. responsibilities not entirely na si ati ni lazima ni zako, si ndio? Cause you anakupata unakaa vizuri, si ndio? Exactly. I can feed myself, I can buy jewelry for myself, and I can do everything for myself. Yes. Wewe unakuja kufanya nini? Exactly. Just continue Kunipea doing mechi that peke for yake. Siku yourself. hizi we have dildos, it's not a must. Wow. Vibrators. No, Yes. let City Boy Yes. say something. There's Where- flowers. Yes. Mecha nikwambie mimi. Kama unaweza jifanyia hizo vitu ukiwa peke yako, just continue doing Endelea that hivyo for hivyo. yourself. Ehe. Mimi ni boyfriend. I I'm think- not your Why father. would I'm you not your Okay. Men mnapenda Double ta- standards sana. yeah. Alafu unapenda type yako but si klasi yako. Exactly. Hey, wow. Hey, High hey. five. Let me say Hey, this. hey. Let me say Yes. this. All right. This You're is my cooked. opinion, and everything I post on my social media is purely my opinion. No research, no nothing. I post what I like. Na nikikukwaza na kusaidia. Sawa sawa. This is what I believe. And naweza kukwaza wanaume, naweza kukwaza wanawake. Me I don't care. Sawa sawa. I think women brings 3 things on the table. Kuna hii swali, what do you bring on the table, and people start saying hakuna kenye wanaleta. But the fact that if this lady submits to me, Exactly. is loyal to the point that I'm exclusive, punani ni yangu, sawa, then finally she gives me peace of mind. Exactly. I think it's just fair enough to provide Exactly. to my level. Yeah. Sio usiniweke na usiniweke na expectations zako. I'll do it to my level, right? However, again, women, nimesema na kwanza kila side, si ndio? Msikuje ukompare standard ya mubaba Exactly. mwenye ameishi for 40 years akijenga, alafu nataka kuweka hizo expectation kwa boy ako 1920 ndo anaanzisha maisha. So I think this is about this is the bottom line Common here. I know we sense. still have a lot to talk about wananionyesha time, but here's the thing: date your type Class. Period. so that mtu asilie. Oh, sijui unifanyie nini Yeah, nini right? nini nini. Nena- So kama una no, Na feel tu kuongea. ongea baba. Sasa iko hivi. Me I agree with you. I agree with you my sister. I agree with you my sister. But but you don't agree again. agree, but you agree to disagree at the end of Yeah, the I get day. it. yeah, that's the true. Mwanaume anafaa kuprovide. Yes. Skatai. No lie about it. Skatai 100%. Even me I have to provide. Skatai. Hiyo ni jukumu la mwanaume. Hata Biblia inasema you have to. But me feel like most ladies, unajua siku hizi most men wako na njia zenye anaweza kukula, maybe akuonyeshe ni kama akona do ana do. Yes. Like siku hizi I wako na know. hizo hadi It's shule very easy. like wamesomea everything, anaweza kupanga, anajua venye atakutoa hapa kupeleka hapa Kempinski. unajua men sisi sisi tukiona you ladies tunaweza kuona, unaona venye unakaa hivi, naweza kuona hadi uko uchi, umekuja, nimekugonga, umeenda, nimekulipia fare nini. Wanaume akili Kwa kuivu, akili. tunafikiria through That's dick. right. It's true. We are Tunafikiria very through visual. dick. That's your second head. Yeah. Actually our first head. The Hiyo- second. That's your first Yeah, head. that's our Hii ni ya first head. kwanza, tunafikiria ya kwanza ni mjulus, So ya that's- pili Ya pili ni hii sasa. Sasa, We start unaona hii, thinking sasa hii ndio- after counting. hii ndio ya pili. So me I feel hiyo place umesema about standard, venye umesema mwanaume anafaa kuprovide, but mademu wengi wakipatanga maboyfriend you feel like maboyfriend ni kama baba zao. The same way, acha niko correct. The same way kuna mali nilisema kafikira mama yako ulikuwa tu right. Acha niko correct. The same way na kuna wanaume saizi wakipata mademu wana feel ni kama mama zao.
Mama, that is Sijui mama. kama unani understand. Ndio. Gadoni, start again ndio tukusikie. So I want to ask, anasema sisi tuko na entitlement. Exactly. That's the word, si ndio? Lakini si pia nyinyi mnakuanga Entitled. entitled when you date us, lazima mtu kule. Exactly. I get it. You can So expect me it's to give either- you and then What I you don't don't give. give me Yes. that. It's like transactional but eco-transactional at the Yes. same Chukua time. In a mic, way. chukua mic, Deborah. Because I'm about Because- to settle this case. I'm the judge, si ndio? You are the jury. The judge Huwa will give a amesema ati hakuna venye ati utadate dem sijui anakuambia sijui nifanyie hivi but you expect her to still open her legs for you. Mjanigate. All right, Unaelewa? bro. Hivyo ndio venye Bro, let umesema. me save you because of time. Eh? Mjanigate wala. I want to save the topic, all right? I don't mind providing. Yeah. 100%. The idea is it has to be that for me to give you a coin from my pocket because I've earned it, right? I have to earn the right of exclusivity because if it is paying you money for the punani, I can pay outside there for people who are doing that job. Exactly. Right? So if I have to provide for you, it has to be that I know I am the only man. That Right? is- You are so submissive. Number 3, peace of mind. Underline of submissive. And for the ladies of today, do you understand the word Bro. submission? What the Yeah. fuck? Women See, know. submissive. Let me tell you something. Submissive know- comes Yeah. naturally When when somebody, yes, you I get it, lead I get it. vizuri. Yeah, Huwezi yeah. expect mimi nikuwe submissive And you're to not doing you your side. and you're not I doing get it. your part. Exactly. Haiwezi. Hiyo ni umatako usenge. Jamani. Hauwezi. Wewe. I will explain. Okay. All right? It's even in go, the go ahead. Bible. Go on. You're saying Even something. in the fucking Gadon. Bible, there is no fucking Yeah, way. amesema kenye Amesema There's kenye no unataka. way. Here's the thing. Dating scene is imechafuka, right? Exactly. Yeah. And we are now competing in a very interesting way. Kitambo tulikuwa tuna compete men who have money versus men who don't have money. Exactly. But now we are competing men who have money versus men who don't have money and ladies who have money versus ladies who don't have money. In other words, game imeongezeka. So our Yeah. competition Yeah, is that's high. true. Yeah. So here's my advice to every young boy watching this. Make sure you subscribe. Make money. If you'd ask me, the first thing I would encourage any man, Focus the on game in a change the moment uko na do. Yeah. Nakwambia ukweli, we've had opportunities that we smashed for no reason, simply because Yeah. Of the money. V8 Like bro. made her wet. Ladies too. Tukimaliza, Yes, tukimalizia, eh? ladies too have money because you Love earn yourself. respect when you have money. And you love You'll be yourself. yes. Na hata Love wasichana yourself. wakuwe na pesa mingi aje. Pesa yangu bado itakuwa tutamu kwao. Ndio Exactly. jamani. Yeah, it's true. Yangu ni But yangu, yangu. a woman earns respect when Akiwa na akona do vitu yake. zake That's right. zinaendelea. Kenya anafanya, that's Yes. right. I understand. And you love yourself. Let me tell you something. If you love yourself, trust me, hizi boundaries nazo hakuna mtu. Chini kwambia hao wanaume wanajuanga nani kuchezea na nani si wa kuchezea. I get it. I Let get me it. tell you something. If you want that man to provide for you, wewe just respect yourself. Have some Na hii standards. ma- And and know have when some to standards. walk away. All right, Exactly. boys. Nisiwaache mkinyanyaswa hivi. Watu Ukweli isemwe. Hawezi. Bro, Noel, I want to tukimalizia, I think nimeongeza 2 minutes. Sawa, time imeisha. This is our last 2 minutes. Noel. Ni ukweli competition imekuwa high, right? True. However, don't you think these ladies are giving us unnecessary pressure between 18 and 25? Because after that, tunajua it's very easy for me to bag any woman past 26 simply by telling her nampenda. Why? Because of time constraints. Wasichana wa siku hizi wako na shida ya nikifika 28 before niolewe, oh, I won't get a man. Oh. Don't you think that's our advantage? Wanaume? Yeah. The fuck are you talking about? I'm just asking. Okay. Mi naweza sema kwa mwanaume, mi nasemanga always mwanaume ukiwa na the right lady au tuona kaa vitu ni ngumu. Oh, yeah. Hiyo ni kitu ya kwanza. That's right. Na kwa mwanaume kuna age ya kustruggle inaanzianga maybe from 18 years 18 to 35. 27. Ndio 27. ujijue vizuri. Ndio like, ujijue ni 30. ni 30. Yes, Like okay. hiyo ndio time yako unafaa kustruggle. Lakini sasa hii time ya kustruggle ndio unapatanga mwanamke Anakutesa. anakutesa. Hata tu kwanza Don't nachukia wale mademu wenye is not about dating. Hapa ni akili tu. Unajua kuna akili ya kuzaliwa
na akili ya kusomea. ya kusoma. Hizo ni vitu mbili tofauti. Akili ya kuzaliwa, ukiona kikombe hapa ufai kuambiwa you have to remove it. You use your common sense. I will use my common sense. You get it? So kwa hii age ya 18 to 27 years yenye mmesema, ukiwa na ule mwanamke anajijua, anatumia akili, anajiunderstand, I feel from my side vitu hazitakuwa hard. Ule mwenye ako serious in a relationship, vitu hazitakuwa. Lakini ukipata, do you think we have such kind of ladies in our society where competition is high na wababa kwanza, number 2 they have watched a lot of movies and read so many romantic books, so expectation pia imeshuka. Acha niseme ni shikanisha. Do you think kuna ule dem unaweza sema who dem ni mzuri? Let me say this, nishikanishe mbio your time. I feel so we are wrapping up, the problem is mademu wazuri wanaangukia wase wabaya. I get it. Akishamupiga heartbreak moja, maybe amemdisappoint, and I feel everyone is the same. Is the same, I get it. Na the problem yenye iko pia ingine ni venye umesema ladies wanafaa kuwe na do, because unapata msichana anakula hata 300 500 fair bro. Kasichana kamekula hata 200. Sasa unashindwa if kama unaweza kula fair 200 bob, unaenda wapi? Umewahi kuliwa fair? Mimi sijawahi. Debra, sema ukweli. what do you think? It's not about wrap up. Oh, okay. just finish. It's not about. Acha tuanke. Kuna stuff sijui umesema kuhusu sijui madem, sijui wakiheartbreakiwa. Hii inaendanga kwa maboy. Juu unaweza pata boy amepata dem mzuri but anamtreat vibaya. Juu ya heartbreak alipewa akiwa class 3. Class 3, and then they come here and tell you men aren't emotional. Anger is emotion. The first place. Unaelewa? Hiyo distaste yenye uko nayo kwa hiyo dem pia ni emotion. Unaelewa? Hakuna venye una expect udate msichana na bado unafikiria msichana mwenye alikuwa heartbreak class 3. Grow the fuck up. Oh yeah. Sasa unaelewa na mwako na utoto. Grow the balls up. Umesema pia uko right. But sasa hapo kwa class 3 unajua ni watoto sasa. Lakini sasa hapa bro, class 3 yes, akili ni we love to ni mwendo wazimu. Part 2 of this because of time. Because we have the other set. Even sai if I heartbreak you, sai nikakukulia fair yako, kesho ukiita dem mwingine ukapata dem mwingine wachane na mimi, sasa unaona umebeba I feel like kila dem atafanya hivyo, like I feel like ushaikuwa na si uko in a new relationship with a new person. I know watu ni tofauti. I know watu ni tofauti. Acha mimi niwasaidie. Acha bro tusaidie. Buzz hapa ukitaka dem asikule fair yako ama usitume mpaka afike. Just date dem mwenye anakupenda. Yes. Kweli. Dem mwenye anakupenda ataja kufanyia vitu kali hizo. Thank you. Bro umesummarize, kumbe wewe ni city boy kweli. Umegongewa mpaka ukalan. Anyway, thank you very much guys. This was our time. We've been having this exciting conversation. We have another episode coming for you guys. It's the same conversation in a different way with a different set, and we always say tukikukwaza tunakusaidia, and that is our job here, to educate you, to elevate you, and to inspire you to greatness. And before they finish, let me just give them 1 second. I mean 1 second. Sawa? You say your social media as we wrap up. Ndio wakufuate pale. Ladies first. At Tahira Gadhoni on all platforms. IG ni Tahi Gadhoni. Hizo zingine Instagram, YouTube and TikTok. All right. Okay. Debra Toshi on all platforms. Mora, TikTok, ama Toshi Debra, YouTube, Debra Toshi, and then hiyo peke yake tu. Umesema Mora? Mimi ni Mkisi. Aterere ni kwega. Okay. Buzz Noel with the BU in all social media apart from Tinder na Telegram. Hizo zingine niko YouTube, the Triple M Show, na another channel ni ya music, Limbo Fest. Yangu ni African City Boy everywhere. Nikifungua anything else but itakuwa tu African City Boy. All right. And as you know it, I am your host, King Reynard the Great, the blessed, the lifted. Now, if you want to follow me anywhere, just go to my socials. This time around, just do King Reynard Podcast in all social platforms. Please subscribe and don't forget to watch all our videos, because we always endeavor to give you one video at a time to educate you, elevate you, and inspire you to greatness. Until next time, cheers. That's how we end our show. So until next time, cheers.